Good morning, students. We have started discussing about the new topic in the physical chemistry part, namely equilibrium. Still, we have not given the definition for equilibrium because before to the definition of equilibrium, we must indicate about what is rate or velocity of any chemical reaction. We studied the definition. Any one of the definition you may consider, that is decrease in the concentration of the reactant at unit time, or increase in the concentration of the product at unit time. Let DC be the small change in the concentration at a small change in time dt. According to first definition, rate is equals to minus dc upon dt. According to second definition, rate is equals to plus dc upon dt. Therefore, altogether we can have the mathematical expression for the rate is equals to plus or minus dx upon dt. I have indicated briefly regarding the factors influencing the rate of reaction. Concentration of the reactants, pressure for the reactants, temperature of the reaction, presence of a suitable catalyst, and also physical state of the reactants we indicated. Altogether, if I want to say increase in the concentration, increase in the pressure, increase in the temperature, definitely the rate of reaction also increases. There is extra information under temperature. Rise in temperature for every 10 degrees Celsius, the rate of reaction approximately doubled. Then presence of a suitable catalyst along with the reactants will definitely increase the rate of reaction. And if the reactants are there in the solid state, definitely the finely divided form will increase the rate of reaction. Before going for the concept of equilibrium and also equilibrium constant, let us have an important definition needed for that equilibrium, namely definition of law of mass action. You should not spell it as a law of mass action. It is law of mass action. At constant temperature, the velocity, nothing but rate, the velocity of any chemical reaction, velocity of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants. 2-3 terms are different here. We will try to understand the meaning of the terms, then we will get the meaning for the definition. Law of mass action is defined as the temperature kept constant. What the velocity or a rate, if you want to determine for any particular chemical reaction, that is directly proportional to the product. Here the product means multiplication, product of active masses of the reactant. I must indicate what is the meaning of active mass. The active mass is represented by using the square bracket for the reactants and product, that is nothing but molar concentration, means the concentration of the reactants and products are expressed in terms of moles, nothing but its unit is moles per dm cube. 1 ಲೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆವಾಗ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡು ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ವಿಲೋಮ ಇರುತ್ತೆ. The rate or velocity of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Let us consider general reaction. For a general reaction A plus B, for a general reaction A plus B giving rise to product, according to the definition, rate is equals to, rate is directly proportional to square bracket A into square bracket B. If you have any number of reactants, then you should write the power. Means if I have a reaction with me like a plus 2B giving rise to product, if we have, then rate is proportional to square bracket A into square bracket B to the power 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ A plus B aroma product, rate is proportional to square bracket A into B, ಅಥವಾ rate is equals to K into square bracket A into square bracket B, where K is called as a rate constant. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ K ದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. K is called as a rate constant or velocity constant. That is the meaning of law of mass action. ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. You may expect the definition for 1 or 2 mark. At a constant temperature, the velocity of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactants. Their active masses means represented in the square bracket means molar concentration. Its unit is moles per dm cube. Then for a general reaction A plus B aroma product, rate is proportional to square bracket A into square bracket B, or rate is equals to K into square bracket A into square bracket B, where K is the rate constant or velocity constant. Now we can have the concept of equilibrium first. Equilibrium ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ let us have some explanation. Again we'll take a general reaction. For a general reversible reaction, XA plus YB aroma LC plus MD. Let consider the general reversible reaction XA plus YB double arrow mark LC plus MD. What is the reversible reaction? Reversible reaction is a reaction in which reactants are combined together to form the product. After some time, the product decomposes back to their original reactants is the meaning of reversible reaction. Reversible reaction ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಪುನಃ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಜನರಲಿ XA plus YB double arrow mark LC plus MD. A and B are reactants, C and D are product, X, Y, L and M are
indicate the number of reactants and products. Okay. If we plot the graph of concentration against time, we are going to plot the graph of concentration means moles per dm cube against the time you are going to plot. According to the first statement of rate of reaction, we will get the curve like this. Why you are getting that type of a curve? Because for A plus B arrow mark C plus D, there is a decrease in the concentration of the reactant at a unit time. Therefore, you are getting the reverse graph. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್, what the rate giving the definition? Rate may also define it as increase in the concentration of the product at unit time. Therefore, you will have the graph in this manner. ಒಂದನೇದು ಈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಎಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ arrow mark A plus B ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ both will become equal. That is A plus B double arrow mark C plus D ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದಾಗಿದೆ. What double arrow mark I have shown, that is nothing but reversible reaction. For a reversible reaction there will be a equilibrium. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು. Come back. Our intention is there to study the concept of equilibrium now. We have taken a general reaction, reversible reaction, A plus B arrow mark C plus D. According to if we plot the graph of a concentration along y-axis, time again along x-axis, according to the first statement of rate, you are getting the graph like this. According to second statement, you are getting the reverse graph, but after some time both will reach equal condition. That condition is called as a equilibrium condition. Now I can write the definition. Therefore, equilibrium is a state. It is a state or it is a stage. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ which the concentration of the reactant becomes equal to the concentration of product. That stage is called as a equilibrium stage. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಸಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ this equilibrium condition is applicable only for the reversible reaction. ಡಬಲ್ arrow mark ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, equilibrium is a state. Equilibrium
is a state in which the velocity of forward reaction, left than the right way, the velocity of a forward reaction becomes equal to the velocity of backward reaction. That is also called as a equilibrium condition. Andre ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ a plus b arrow mark c plus d ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, becomes equal to the velocity of the backward reaction. That is also called as a equilibrium. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ನೇ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಇನ್ನೇ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ equilibrium is a state or a stage in which the concentration of the reactants becomes equal to the concentration of the product. Concentration of the reactant becomes equal to the concentration of the product. This is called as a equilibrium stage. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, it is a stage in which velocity of the forward reaction becomes equal to the velocity of a backward reaction. Okay, that is the clear information. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. The reactants combine together to form a product. After some time, the product decomposes back to their original reactants is called as a reversible reaction. ಆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೂ ಸಹಿತ that is taken into granted that the reaction you have taken is reversible. ಸರ್ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. If you have any reaction, if you want to say it is irreversible, between the reactants and product there must be a single arrow mark pointing towards, head is pointing towards the product, is called irreversible reaction. Other, if you are showing double arrow mark separately like this, if you are showing half headed arrow mark in the opposite direction, if you are showing the double slash with the opposite heading, you are get any one symbol is for reversible reaction. ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ರೇಟ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು. ಆನಂತರ what are the factors influencing the rate of a reaction we studied. Then in today's class we studied the important definition, law of mass action, and what is the concept of equilibrium we have studied that can be explained conveniently by considering the simple graph of a concentration against the time. Before going for the equilibrium constant definition and mathematical expression, let us have what could be the unit for the rate. You already studied that rate is equals to plus or minus dx upon dt or dc upon dt. You studied. You know that dc is nothing but number of moles present in the liter, moles per dm cube. dt may be considered either in the form of a minute or in the form of a second, you may take into consideration. Therefore, the final unit for the rate is equals to moles per liter per second. ಅದರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ moles per liter per minute ಆಗಿರಬಹುದು.
ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಬಳಸಿ. ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಡಿಎಂ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್, moles per 1000 ml per hour will be the unit for rate of any chemical reaction. Now we are going for giving the definition of equilibrium constant. Again we are not giving the definition for equilibrium constant directly. For this definition we must take a mathematical expression once again. Consider a general reversible reaction, same any small modification you can, if you want you can do it. XA plus YB double arrow mark LC plus MD ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ವಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಅಂತ. Where A and B are the reactants, C and D are the products, X, Y, L and M indicates the number. How many number of reactants and product you have taken, that indicates that coefficient X, Y, L and M. Applying, it is not a derivation, but we want the mathematical expression. Applying the law of mass action to forward reaction. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಂದ ರೈಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ rate is proportional to square bracket a to the power x into square bracket b to the power y, ಅಥವಾ v1 is equals to k1 into square bracket a to the power x into b to the power y, where v1 indicates velocity of the forward reaction, k1 indicates velocity constant for forward reaction. v1 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, k1 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೇಟ್ or velocity is proportional to square bracket c to the power l into t to the power m, ಅಥವಾ v2 is equals to k2 into square bracket c to the power l into d to the power m. This is for the forward reaction, this is for backward reaction after applying the law of mass action. ನೋಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಈಗ ನಾವು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ Kc ಅನ್ನೋದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. We know that at equilibrium the velocity of the forward reaction is equal to velocity of backward reaction. v1 is equals to v2. Okay, v1 the value ಬರೀರಿ, k1 into a to the power x into b to the power y is equals to k2 into c to the power l into b to the power m ಆಗಿರಲಿ, ಹೌದಾ? Then k1 upon k2 is equals to square bracket c to the power l into d to the power m whole divided by square bracket a to the power x into b to the power m, that is equals to Kc. This is the mathematical expression you got for equilibrium constant. If I write this mathematical expression separately once again, you can use the definition. Kc is equals to k1 upon k2 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡಿರಿ, ಅಥವಾ Kc is equals to square bracket c to the power l into d to the power m whole divided by
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ a to the power x into b to the power y ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಈಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೆ ಸಿಯ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ ಜನರಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬಿ ಡಬಲ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಡಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ reactants and products. Applying the law of mass action to the forward reaction, you get V1 is equals to K1 square bracket A to the power x into B to the power y. Similarly, by applying the law of mass action to the backward reaction, V2 is equals to K2 square bracket C to the power L into square bracket D to the power M. We know that at equilibrium condition, velocity of the forward reaction is equal to velocity of the for backward reaction. Therefore, I have written K1 into square bracket A to the power x into square bracket B to the power y is equals to K2 square bracket C to the power L into M to the power M D to the power M. ಮತ್ತು K1 ಅಪಾನ್ K2 ಮಾಡಿದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ K1 upon K2 equals square bracket C to the power L into D to the power M whole divided by square bracket A to the power x into B to the power M, that is equals to Kc, that is nothing but equilibrium constant. Definition ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಎರಡರ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಲಿ, ಈಸಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. Equilibrium constant is the ratio of, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಪೂರ್ತಿ ಬರೀರಿ, ಆಫ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ to the velocity constant of backward reaction. Velocity constant of backward reaction is the simple definition for equilibrium constant Kc according to first mathematical form. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ Kc equals K1 upon K2 ಐತಲ್ರಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಲಭ ಬರೆದೆ ನಾನು. Equilibrium constant Kc is defined as the ratio of the velocity constant of the forward reaction to the velocity constant of backward reaction. But ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಯಾವುದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. I can try to write the definition for the equilibrium constant Kc according to the second mathematical form. Equilibrium constant is defined as the ratio of, ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ratio of product of, ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, active masses of the products to the divided by to the product of active masses of the reactants raised to the power. This is the second definition for the equilibrium constant according to second mathematical expression.
Kc equals square bracket C to the power L into D to the power M whole divided by square bracket A to the power X into B to the power Y ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Kc equilibrium constant is also defined as the ratio of the product of active masses of the products. ಸರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಲ ಬಂತಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಟು ದಿ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ Kc. ಒಂದನೇದು ಸುಲಭ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ to the product of active masses of the reactants raised to the power is the another definition for equilibrium constant. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ Kc ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.